Joy and consciousness. This chapter 13 odia title. So previously we was discussing on chapter 12. So can anyone tell me what is the name of chapter 12? Devotional service. Yes, Bhakti Yoga, right? So let me see. Just give me a second. Okay, yes. So chapter 12 is devotional service, Bhakti Yoga. And Krishna finishes the chapter 12 with those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. Okay, so and then next, beginning with chapter 13, text 1 and 2. So now Arjuna is responding, is asking some questions. So we will see. Chapter 13. Arjuna uvacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetrajnam evacha etat veditum ichchami jnanam jneyam cha keshava. Arjuna uvacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetrajnam evacha etat veditum ichchami jnanam jneyam cha keshava. Shri Bhagavan Uvacha Idang Shariram Kaunteya Kshetram iti abhiddhiyate etadyo vetitam prahu Kshetranya iti tatvidaha. Shri Bhagavan Uvacha Idam Shariram Kaunteya Kshetram iti abhiddhiyate etadyo vetitam prahu Kshetranya iti tatvidaha. So anyone would like to try? Propose? Is two shloka together, verse 1 and 2. Try, Prabhu. Yes, please, Prabhu. Arjuna uvacha pragartim purusham chaiva kshetram kshetranyam eva cha etat veditam ichchami neyam jnanam neyam cha kesava. Shri Bhagavan uvacha idam sariram kaunteya kshetram idya vidayade etat yoveti tam parapraho kshetranya iditat Suida. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Anyone else, Prabhus? I can try, Prabhu. Yeah, please. Hare. Arjuna uvacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetrajameva cha etadveditumicchami jnanam jneyam cha keshava. Shri Bhagavan uvacha itham shariram kaunteya kshetram iti abhidhiyate etadyo vetitam prahuhu Prahu. Prahu. Yeah. prahu Yes. tam prahu kshetrajna iti tadvitaha. Yeah. Thank you, Prabhu. Anyone else? Matajis? Arsi Mataji? No, sir, I don't think so. I can. Hey, you can try, Mataji. No worry. Please. Arjuna vacha prakriti purusham chaiva kshetram kestra idam evacha ittat vedyam ichchami jnanam yanam cha keshava. Sri Bhagavan vacha idam sariham kauteya kshetram ichi abhihiyate etat yo vetitam prahu shestra inam iti vida. Yeah. Thank you, Hare Mataji. Krishna, sir. Hare Not Krishna. good. Right. No, that's good. So, Arjuna Uvacha. Arjuna said. Uvacha. So by now,
We must be familiar with this word uvacha. So uvacha means what? Said, barucha. The Malay vartha irukingla, barucha. So is coming from Sanskrit, uvacha. So Arjuna uvacha prakritim, prakritim. Prakriti means nature. This material nature is prakruti, prakrutim. Purusham, purusha means what? Enjoyer. The enjoyer. Purusham. Cha also. Eva certainly. Kshetram. Kshetram means the field. So இந்த வார்த்தையை வேற எங்க கேட்டிருக்கீங்க? Kshetram. Any shlokas? Which verse? Kurukshetra. Yeah, Kshetra. So first verse of Bhagavad Gita. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre. Right? So இதுதான் வந்து first wordல வரும். Kshetre, kshetram, field. Kshetra means field, right? The field, kshetra. Kurukshetra. So அந்த மாதிரி kshetram here field, the battlefield, kshetra. So kshetra means field, right? So kshetra nyam, the knower, nya means to know. Jnana means knowledge, right? So here kshetra nyam, kshetra nyam. Okay, so you pronounce this as nyam. Kshetra nyam, the knower of the field, to know, the knower of the field. Kshetra nyam, eva, certainly, cha, also. Etat, all these. Veditum, to understand. Ichchami means what? I wish. Ichcham, நான் இஷ்டப்படுறேன். தமிழ்ல சொல்லணும்னா இஷ்ட. Ichchami, I wish. Jnanam, jnana means knowledge. Jneyam, object of knowledge. Jneyam. Cha, also. Keshava. Keshava means, oh Krishna. Shri Bhagavan uvacha. This is now second verse. Shri Bhagavan uvacha. So, who is speaking here? The Supreme Personality of Godhead said, Idam, this, Shariram, Sharira means what? Body. Sariram, body. Kaunteya, O son of Kunti. Kshetram, the field. Iti, thus, Abhidiyate is called. Etat, this, ya, one who. Veti, knows. Tam, he. Prahu, the A with one line there, it means he must pronounce this Prahu, not Prahu. So Prahu is called. Kshetranya, the knower of the field. Iti, thus, tat vidaha, by those who know this. Translation. Arjuna said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakruti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and of the object of the knowledge." 6 questions. Okay, 6 questions is being raised by Arjuna. Okay, he's asking Krishna, I wish to know about Prakruti, nature, Purusha, the enjoyer, the field, the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge. The Supreme Personality of Godhead said, Shri Bhagavan uvacha. Okay, so now Krishna is answering. This body, O son of Kunti, is called the field. And the one who knows his body is called the knower of field. So now Krishna is answering about one question. What is the knower of the field? Arjuna is asking about Prakruti, Purusha, field and knower of the field. So Krishna is answering field
and knower of the field. Two questions. What is the meaning field and what is the knower of the field? So Krishna is answering that first. Okay. So we will see. We will look into all these things. Okay. So let's read the purport. Okay. Harishwan Prabhu, you can read the purport. Okay, Prabhu. Hmm. Arjuna was inquisitive about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, Kshetra, the field, Kshetranya, its knower, and knowledge and the object of knowledge. When he inquired about all this, Krishna said that this body is called the field, and the one who knows this body is called the knower of the field. This body is the field of activity for the conditioned soul. The conditioned soul is entrapped in material existence and he attempts to lord it over material nature. And so, according to his capacity to dominate material nature, he gets a field of activity. The field of activity is the body. And what is this? What is the body? The body is made of senses. The conditioned soul wants to enjoy sense gratification, and according to his capacity to enjoy sense gratification, he is offered a body or field of activity. Therefore, the body is called kshetra, or the field of activity for the conditioned soul. Now, the person who should not identify himself with the body is called kshetranya, the knower of the field. It is not very difficult to understand the difference between the field and its knower, the body and the knower of the body. Any person can consider that from childhood to old age, he undergoes so many changes of body and yet is still one person remaining. Thus, there is a difference between the knower of the field of activities and the actual field of activities. A living conditioned soul can thus understand that he is different from the body. It is described in the beginning, there he knows me, that the living entity is within the body and that the body is changing from childhood to boyhood and from boyhood to youth, from youth to old age, and the person who owns the body knows that the body is changing. The owner is distinctly Kshetranya. Sometimes we think, I'm happy. I am a man. I'm a woman. I'm a dog. I'm a cat. These are the bodily designation of the knower. But the knower is different from the body. Although we may use many articles, our clothes, etc., we know that we are different from the things used. Similarly, we also understand by a little contemplation that we are different from the body. I or you or anyone else who owns the body is called Kshetranya, the knower of the field of activities. And the body is called Kshetra, the field of activities itself. In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the knower of the body, the living entity, and the position by which he can understand the Supreme Lord are described. In the middle 6 chapters of the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead and the relationship between the individual soul and the super soul in regards to devotional service are described. The superior position of the Supreme Personality of Godhead and the subordinate position of the individual soul are definitely defined in these chapters. The living entities are subordinate under all circumstances, but in their forgetfulness, they are suffering. When enlightened by pious activities, they approach the Supreme Lord in different capacities. As the distressed, those in want of money, the inquisitive, and those in search of knowledge. That is also described. Now, starting with the 13th chapter, how the living entity come into contact with material nature and how he is delivered by the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities, cultivation of knowledge, and discharge of devotional service are explained.
Although the living entity is completely different from the material body, he somehow become related. This is also explained. Thank you, Prabhu. So, this is chapter 13, right? So, is going to be philosophical. Okay, there are a lot of technical terms will be used by Krishna and Arjuna here. So, don't worry, we will go through it together. Okay, so it's quite simple actually. It's a very basic things that we should know. So, this chapter 13 basically it begins with Arjuna raising 6 important questions. Okay, so that we must know first. So Arjuna is asking Prakritim. So he wants to know more in details about Prakriti. What is Prakriti? Prakriti means is material nature. Okay, so what is the ingredient of this material nature? How is this material nature created? It is manifested. Okay, so all these things Arjuna is asking. So actually all these things, nature, enjoyer, soul and Ishvara, Krishna have spoken these in chapter 2. Okay, but in chapter 2 it is scrambled all over. Okay, that is why chapter 2 is the content of Gita summarized. So Krishna was speaking everything. Basically he is giving all the summary to Arjuna. You see, so basically we are very fortunate because we have Srila Prabhupada's purport. So even by reading the introduction to Bhagavad Gita, we can get the essence of Bhagavad Gita. Even simply by reading the introduction given by Srila Prabhupada in the front page of Bhagavad Gita, everything actually nicely summarized by Prabhupada. But in the situation of Arjuna, he got no any commentary by Acharyas. He is facing Krishna, he is confused, and basically Krishna is delivering the instruction, the knowledge to him. So in chapter 2, many things was there. It's too compact, too heavy. So therefore, Arjuna is keep on asking. Sometimes you can see Arjuna may repeat the same question. Sometimes Arjuna will reassure. So the most interesting part here, we have just completed Bhakti Yoga. Isn't it? So that is the topmost. Bhakti தான் topmost. பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றாருல, just think of me, fix your mind on me, fix your intelligence on me. That is the highest, right? But then again in chapter 13, Arjuna is now coming back to the basic philosophy. Basically he just graduated Bhakti Yoga, he have understood Bhakti Yoga. Krishna have explained to him very clearly. But again, you see, that means what is the meaning here? The meaning here is Atmajnana. Atmajnana is very important. To understand who you are, to understand the material nature, to understand who is God is very important before we take up the process of bhakti. Rupa Goswami said, bhakti is independent. You don't need anything to do bhakti. Simply anyone can do bhakti out of love, out of devotion, sincerity. But same time, so anything which is favorable to Krishna consciousness, that must be taken up. So this philosophy is very important. This actually nurtures, cultivates the bhakti. This is very important. So the point here is bhakti is independent, but at the same time, whatever favorable to bhakti, especially this philosophical discussion, this Atmajnana, Ishvara, who is God, this material nature, this creation, the ingredients of this material world, what will happen after we die? How does the soul change body? So many questions are here. So these things all is very important. Okay, so that is why actually Arjuna in the chapter 13, towards the ending, third half of Bhagavad Gita,
Arjuna is actually being philosophical. He didn't conclude there. So basically, Bhakti Yoga is finished and we are done. That is the ultimate. But Arjuna didn't stop there. Krishna didn't stop there. So we are revisiting and we are revising the basic philosophy. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸை நம்ம ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன முக்கியம்? philosophy is very important. Philosophy is anga of bhakti. இது பக்தியோடைய அங்கம். நம்ம வீக்கெண்ட் டெம்பிளுக்கு போகலாம். ஸோ பக்தி இஸ் நாட் சம்திங் பார்ட் டைம், நாட் அ வீக்கெண்ட் பார்ட் டைம் டியூட்டி. Bhakti is something that we should do every day, 24 hours. This is Bhakti Yoga. This is Krishna consciousness. So, in order to do that, first you must have the understanding. Then you will develop faith, not blind faith. Anyone can do anything. So, anyone can speculate anything and follow something blindly. Right? What Krishna instructs Arjuna is, first you learn, use your intelligence, you listen, then you get the knowledge, and then you develop the faith, then you worship me. Use your intelligence. Dadamiham buddhi yogam tam. Krishna says use your intelligence, buddhi yoga, buddhi. So that's why bhakti is also known as buddhi yoga. In chapter 2, Krishna will call bhakti yoga as buddhi yoga. Right? So philosophy is, the key point is philosophy is very important. Okay. So now Arjuna is asking Prakriti, okay, material nature, Purusha. Purusha means what? What is the meaning of Purusha? Daily we are singing Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Daily 7 p.m. Deity greeting the Lordship. So if you go to the Sunday program, so before Srila Prabhupada Puja, there will be deity greeting. They will open the altar, right, and they will be playing this song Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. கேட்டிருக்கீங்களா? So Govindam Adi Purusham. Purusham means what? Enjoyer. Enjoyer. So that is why in Tamil, in Sanskrit, husband takes the position of Purusha. So that doesn't mean husband is enjoyer. Do you know what's the real meaning of husband? Purusha. The real meaning of Purusha, husband, is actually the representative of Supreme Personality of Godhead. Representative. That is why husband is also known as Purusha, Purusan. Because he takes the position of a guru to guide the wife, to guide the dependents on the path of Krishna consciousness, on the path of Dharma. And what is Dharma? Krishna consciousness. Whatever Krishna says, that is Dharma. So, Dharmam tu Shakshat Bhagavad Pranitam. So, adanaladan the husbands, husband na Purusha. So, Purusha na actually the enjoyer. So, the wife, that's where the Dharma comes in. The duty of the wife is actually to serve the husband, and the husband is taking the position of the representative of the Supreme Personality of Godhead, which is the position of a guru for the wife. So that is where they reciprocate. That is where the husband gives knowledge to the wife. So this is the relationship of husband and wife actually. Right? That's where the wife serves the husband and the husband gives knowledge to the wife, and they lead a very wonderful Krishna conscious family, and they produce Krishna conscious children. So that is why Purusha is also a husband. So then actually the actual Purusha is Govindam Adi Purusham. He is a supreme enjoyer. So Purusham. So now Arjuna is asking, who is the real enjoyer? Because all of us are also trying to enjoy, isn't it? Enjoy la, appa lagi. Patola?
So we like to use this word enjoy. La. This is very misleading. Right? So because we are not actually the enjoyer. Even though we are trying to become enjoyer, mini enjoyer, but we are always our constitutional position, our natural position is that we are always dasa, dasi. That is why we have the name dasa or dasi, servant of Krishna. ஓகேங்களா? ஸோ அர்ஜுனா இதெல்லாம் கேட்குறாரு. See, Arjuna is raising up all important question. What is the material nature? Who is the enjoyer? Okay, and then the field and the knower of the field. Okay, what is this field? Kshetra. Kshetra and Kshetrajnam. So Prabhupada is explaining here. So the field is the body, and the one who knows his body is the knower of the field. Okay, so very simple. So when we say Kshetra, basically is referring to our body. Okay. So, and the Kshetranya means the knower of the field. So now you answer me. Who is the knower of the field? Prabhupada gives a very clear explanation that anyone who actually understands that he is not the body, but he is the spirit soul, the servant of Krishna, he is the actual Kshetranyam. So when someone knows that I am not his body, I am the spirit soul, my constitutional position is to serve Krishna, then you are called Kshetranya, the knower of the field. Okay, so now Arjuna is raising a question. What is the meaning of Kshetra and Kshetranya? Okay, and we will also look further in the upcoming verses. Kshetranya also actually referring to Bhagavan. Why? Because Krishna is also known as Kshetranya, because he knows everyone's body. He knows everyone. He is Paramatma. He is situated in everyone's heart, in every living being, in every atoms, in every elements. So ultimately, we are knower of our own body, but Bhagavan, Krishna is knower of all body, knower of everything, every field of activity. So therefore, he is also known as Kshetranya. ஓகேங்களா? Able to follow? Okay, very very clear, right? So இதெல்லாம் அர்ஜுனர் வந்து கேட்குறாரு. இந்த 6 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் கேட்குறாரு. அவர் பிளைண்ட்லி பக்தியை ஏற்றுக்கிட்டாரு. ஆனால் பாருங்களேன், இதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. இது ஒரு அடிப்படை, பேசிக்ஸ். இதை வச்சு தான் நம்ம பக்தியை டெவலப் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இஸ் அங்கா ஆஃப் பக்தி ஆல்சோ. ஸோ அதனால யூ மஸ்ட் பே அட்டென்ஷன், யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ், and you must put into practice these things, right? So bhakti is not cheap. Adha nama purinjikkanum. Okay, bhakti is not cheap. So the next question is knowledge. What is knowledge? ஞானம்னா என்ன? அது கேட்குறாரு. ஞானம்னா என்ன? And ஞேயம், what is the object of knowledge? So 6 important questions raised by Arjuna, and in this very first and second verse, Krishna is answering. This body, O son of Kunti, is called the field, and the one who knows his body is called the knower of the field. So Krishna இப்போ எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாரு? அர்ஜுனர் 6 கொஸ்டின் கேட்டார். இது எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாரு? இப்போ
What Krishna is answering here? He's answering what is Kshetra and Kshetranya. பாருங்க, அர்ஜுனா என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாரு? கொஸ்டின் என்னது? Prakriti, பிரகிருதி கேட்குறாரு. அடுத்தது Purusha. புருஷா கேட்குறாரு. பலூன்லாம் வருது. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் when we do some gesture, some automatic. So anyway, ஆனால் இங்கே பாருங்க, very important. But Krishna is answering. Krishna is not immediately answering about Prakriti or Purusha. So, இதுவும் ஒரு deep meaning இருக்கு. First of all, we must know about that we are not this body. இதுதான் பேசிக், அடிப்படை ஆத்ம ஞானம். அதனால தான் சாப்டர் 2ல் வந்து ஆத்ம ஞானம் வருது. திரும்பி சாப்டர் 13ல் ஆத்ம ஞானம் வருது. அர்ஜுனர் கேட்குறாரு திரும்பி. ஸோ when something is repetitive, it is very important. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ elaborating on the first two questions, body and the knower of the body. So Krishna says the body is called the field and the one who knows the body is called knower of the field. So the body is the field of activity for the conditioned soul. Right? So we are actually utilizing this body to carry out our activity. Yes or no? Right? Can you do something without the body? Can you even eat? Can you honor prasadam without his body? So can you feel happy, or can you feel distressed, or can you enjoy? When we say enjoy, right, we like to enjoy things, like when we are speaking about enjoying in the terms of our current materialistic term, what is the meaning enjoying? Enjoying means that sleeping, eating, mating. So on the level of animals, this is also the definition of enjoying on the level of animals. So eating, sleeping, mating, defending. So in order even to do all these things, so-called enjoyment, we need the body. Right? So that is why the body is the field of activity for the conditioned soul. So we are addressed as conditioned soul. What is the meaning of conditioned soul? Anyone? Why we are called conditioned soul? We Very are conditioned to dualities. Sorry? We are conditioned to the dualities of the material life. What is the meaning of conditioned? Why we are called conditioned? So very important. This term is frequently used by Acharyas, Srila Prabhupada. Condition means we are being controlled. அதான் அர்த்தம், isn't it? We are being controlled. So when we are hungry, we have to take something, we have to eat something, isn't it? We are being controlled by our hunger, by our stomach, by our hormones. When you are sleepy, you have to take a nap. You cannot wake up, you cannot stay awake, or you cannot wake up on time in the morning. Why? Because we are being controlled, right? We are being controlled by our senses. So when your bladder is full, you need to urinate. Can you say no, don't can you stop the urine and say, okay, I don't want to urinate now, let me urinate when I'm free? No. When your bladder is full, you have to throw away the excess byproduct of your body, urine. Right? When you need to go toilet, you have to go. So in every way, the Jivatmas are being controlled. இதுதான் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்காம I am independent, I am the enjoyer, I am free, no one can control me. அது ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒரு கோட் போட்டுக்குவாங்க. என்ன கோட்டு?
இன்ஸ்டாகிராமில் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் என்ன போட்டுக்குவாங்க, மை லைஃப் மை ரூல்ஸ். இப்போ அதெல்லாம் போட்டானா அப்போ தான் அவங்க தான் வந்து கிரா ஹெபாட்லா. மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் போட்டாங்கன்னா அவங்க தான் கிரா ஹெபாட். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் யுவர் லைஃப் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ரூல்ஸ்? யூ கேன் ஈவன் கண்ட்ரோல் யோர் urine. You can control your sleep. So that is only we are speaking on the perspective of your body. When you're going to work, you're being controlled by your superior, by your boss. கரெக்டாக 7 மணிக்கு 8 மணிக்கு பஞ்சின் பண்ணணும். கரெக்டாக 8 மணிக்கு கிளாஸ் அட்டெண்டன்ஸ் போடணும். போடலன்னா அப்புறம் எக்ஸாம் உட்கார முடியாது. கண்ட்ரோல்ட். நம்ம இஷ்டப்படி செய்ய முடியாதுல்ல. ஸோ ஒரு யூனிவர்சிட்டினா ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸ் இருக்குது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இன் எவ்ரி வே we are being controlled. When you come back to house, you are being controlled. There's superiors, there are parents, there are siblings, every rules and regulations are there to control us. So in any way we are not actually independent fully. We have minor independence. அவ்வளோதான். So இதுதான் the definition of conditioned. That means we are being controlled. We are not a supreme controller. Krishna is a supreme controller. Right? So அதனால தான் Srila Prabhupada சொல்றாரு, the conditioned soul is entrapped in material existence. So and ultimately we are being controlled by these 3 modes of material nature. So sattva guna, rajo guna, tamo guna. And we are taking our body according to that. Dehinosmin yata dehe kaumaram yauvanam jara tata dehantara praptir dhirastattana muhyate. So even the body is given to us. Whatever body, material body we are taking is given to us by the material nature. According to our karma, according to our activity. So we are even being controlled. What body we are going to take is controlled by the material nature. According to our karma, of course, the factor is there, karma factor. So the conditions so always attempt to lord it over material nature. This is our nature. Our deviated nature, that we always want to lord it over material nature. And so according to the capacity, we dominate the material nature. So we get a body so that we can dominate. Prabhupada சொல்றாரு. So the field of activity, this body. And the body is made of what? The body is made out of senses. So the body is made of senses and we want to enjoy our senses. So therefore we are given this material body. சரிங்களா? So actually நீங்கள் உபனிஷத் படிச்சீங்கன்னா the real owner of everything is actually everything belongs to Krishna. Ishavasyam idam sarvam. So second verse of Upanishad, Isho Upanishad varum. Ishavasyam idam sarvam. Yatkincha jagatyam jagat. So everything is controlled. Isha avasyam idam sarvam. Everything is controlled and owned by the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He is the supreme controller. Isha avasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magrada kaschasvit dhanam. So everything is controlled and owned by the Supreme Personality of Godhead. So we must not endeavor for, we must not take any extra endeavor for gain all this wealth, extra. Magrada kasyasvit dhanam. Dhanam means wealth. So that's what we are doing. We are unnecessarily working hard, endeavoring hard like a donkey. Prabhupada says donkey, to get something for material wealth. But everything is actually there. The quota is there. We should
only take whatever belong to us, our quota. So whatever goes on, whatever we are getting right now, that is our quota. So instead of enduring hard, working like a donkey to satisfy the senses, we should actually now focus on what? Focus on how to get out from this material nature, how to get out from this temporary body. So this is our real goal. புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி கேட்குறாரு. Krishna is explaining that the body and the knower of the body. Okay. So now the person who should not identify himself with the body is called the knower of the body. So this is the body, and the real meaning of the knower of the body is the one who understood that he is not the body, is knower of the body. புரியுதுங்களா? So it is not very difficult to understand the difference between the feel and its knower, and the body and the knower of the body. So Prabhupada is also quoting, any person can consider that, from childhood to old age. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசு ஃபோட்டோ பார்த்துருக்கீங்களா? உங்கள் சின்ன வயசு ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கும்? 1 வயசு, 2 வயசு, 10 வயசு, இப்போ உள்ள ஃபோட்டோ சேமாக இருப்பீங்களா, வேற மாதிரி இருப்பீங்களா? வேற மாதிரி இருப்போம். சின்ன வயசுல எப்படி இருப்போம், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ஆயிடுவோம். ஸோ இப்போ அதான் சொல்கிறேன், சின்ன வயசில் வந்து இப்போ வேற மாதிரி லெவல். இப்போ டெக்னாலஜி எந்த மாதிரினா, சின்ன வயசில் ஆம்பளையாக இருப்பான், 30 வயசில் பொம்பளையாக மாறிடுறான். ஸோ அந்த லெவலுக்கு இப்போ நம்ம ஆயிட்டோம். சரிங்களா? உண்மை தானே? ஸோ they are now doing this transgender operations, all these things. They are taking hormones to change the body. So Krishna is saying that in Bhagavad Gita, our bodies keep changing. Dainosmin yata dehe kaumaram yauvanam jara. Right? So the body is changing. ஆனா இப்போ அதுக்குன்னு வந்து, பிரபு you see you are looking different, therefore this is not you அப்படின்னு சொல்லலாமா? அந்த 1 வயசு பிக்சரும் நீங்கள் தான், அந்த 10 வயசு பிக்சரும் நீங்கள் தான், அந்த 20 வயசு பிக்சரும் நீங்கள் தான். ரைட்டா? அக்ரி? ஸோ நீங்கள் சொல்ல முடியாது இது நீங்கள் இல்லைப்பா, வேற மாதிரி இருக்கீங்கன்னு. ஸோ த பாடி கீப்ஸ் சேஞ்சிங், பட் த ஒன் ஹூ நோஸ் தட் த ரியல் unchangeable thing is the soul. Soul is eternal, not changeable. So that is you. You are that embodied. You are that inside that body. That is you. புரியுதுங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து the knower of the body. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா then you are knower of the body. So is that good? Yeah. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா, ஸோ அதனால தான் Prabhupada சொல்கிறாரு. ஸோ தென் you see, now we are always misidentifying ourselves that I am dog, I am American, I am Indian, I am Dato Sri, I am Tan Sri, and I am this and that. Right? But all these are nothing but body designation, isn't it? The moment you leave the body, you are gone. உங்களை என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க? ஸோ உங்களை வந்து அந்த பாடி எடுத்துட்டீங்களாப்பா, எப்பப்பா பாடி எடுக்கிறீங்க, பாடி நாரிக்கிட்டு இருக்கு, நான் நேரத்துலேருந்து தூங்கல, சாப்பிடல. ஸோ பாடியை எடுத்தால் தான் சாப்பிட முடியும். ஆமாங்களா இல்லையா? when you go to the funeral, ஒரு ஃபினரலுக்கு போனீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து 1 ஹவர் அழுவாங்க, 2 ஹவர் அழுவாங்க, 3-4 ஹவர் வந்தோடனே என்ன தோணும்? எப்பா அது நம்மளுக்கு பசி எடுக்குது, தூக்கம் வருது, இவனை எப்போ எடுத்து போய் பறித்து செட்டில் பண்ணுவாங்களோ, எரிப்பாங்களோ, அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட முடியும். ரைட்டுங்களா? அப்போ நம்ம தூங்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய நிலைமை. ஸோ ஆல் அவர் wealth, designation, everything is gone. ஸோ அந்த கர்மாதி நைட்டில் என்ன ஆகும்? இப்போ இவனுடைய சொத்தை எப்படி பங்கு போட்டுக்கலான்னு அங்கே சண்டை வரும். Already your wealth is going to be divided by your own family members. Example I am giving. So what is that? Your wealth, your dato, nothing. Your Tansri Pankad, your doctor, nothing. So whatever, what is your PhD? Oh, I am a PhD in this.
ஐ எம் மாஸ்டர்ஸ் இன் திஸ். இன்னும் நம்ம ப்ரௌடாக வந்து இந்த வாலில் ஹேங் பண்ணி வச்சுருப்போம். பகவான் படம் இருக்கோ இல்லையோ, ஆச்சரியர்கள் படம் இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம அந்த ஸ்க்ரோல் வாங்குற படம் நம்ம வீட்டில் மேலே வாங்கி வச்சுருப்போம். ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுருக்கோம், பெருமை, pride. Oh, I have completed 5 years of law school, medical school, masters. ஆக்சுவலி அதுதான் முதல்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸோட ஏபிசி என்னன்னா, முதல்ல இதிலிருந்து நம்ம வெளியாகணும். So your bodily designation is nothing but your clothes. You simply changing clothes in every birth. You are taking some, different bodies. So all these things are not going to help. It's temporary. So இதான் நம்ம கேள்வி கேட்கணும் சீரியஸா. We must ask question ourselves, what we are doing with our life for 20 and 30 years. You study UPSR and then PMR, SPM, and then now university. You wasted about 30 to 40 years on actually what? On pleasing your body. Isn't it? So now the next question comes, what you have done for the Atma? So அதனால தான் when we are speaking about the knower of the body, that means you must know that you are not the body and you must do something on the level of Atma, Atmigam, Anmigam, spiritual. That is where spirituality comes in. That is where Krishna consciousness begin. புரியுதுங்களா பிரபுஜி? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஆத்ம ஞானம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோபாட் விளக்குறாரு. இப்போ என்ன பிரச்சனை? ஆத்மாவே இல்லைப்பா, என்னப்பா நீங்கள் அடுத்த பிறவி இந்த பிறவின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ், என்ஜாய்லா. கேட்டிருக்கீங்களா? யூனிவர்சிட்டி போனால் இதான் இப்போ, யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ், என்ஜாய்லா. ஸோ இதுதான் நம்ம பிரச்சனை. ஸோ ஆல் தீஸ் யோலோ, எஸ் யோலோ. ஸோ இந்த யோலோன்றது தான் பிரச்சனை. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆக்சுவலி அட்டிஸ்டிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அட்டிசம். இதுதான் வந்து இப்போ நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸ், நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எல்லாம் ஃபேமஸாக they are taking up this philosophy. So next we see in the first 6 chapter Bhagavad Gita. So அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபர் சொல்கிறாரு, first 6 chapter Bhagavad Gita, Krishna is speaking about the Atma Jnana, the living entities. So that you can understand when you speak about you're not the body and your original position is to serve Krishna, serve Bhagavan. So that is where you can understand God. Because when you know that you're not the body and you need to utilize this body to serve Krishna, then you're on the right platform, then you're on the right track, right? And then the next middle 6th chapter is actually about Bhakti Yoga. When we are speaking about the middle chapter of Bhagavad Gita is full and full on Bhakti Yoga, full and full, from the middle 6th chapter. So immediately the relationship between you and Krishna is being established here. That's where Krishna speaks about, is giving the knowledge about him, how he is supreme. Mataf parataram na anyat kinchidashti dhananjaya, attaining the supreme, chapter 8, chapter 9, the divine demonic. And then Krishna is telling how you can think of him everywhere, chapter 10. And then Krishna is showing the universal form to Arjuna. And then chapter 12, Bhakti Yoga. So all these things are, in the middle 6th chapter. And then the last, now we are in the last 6th chapter. So the superior position of supreme personality Godhead and the subordinate position of individual soul are definitely defined in this chapter. Okay. So the living entities are subordinate. Yeah, we must remember that. We are always subordinate to the Lord. So the problem is we are forgetting this. இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. And then the now starting with the 13th chapter, we are now speaking about how the living entity come in contact with material nature, Prakruti.
and how we have to get out. Now Krishna is informing us what is Prakriti in this chapter and how to get delivered from this Prakriti. How to get delivered from this Janma Mritur Jara Vyadi, cycle of birth and death. And what is the ultimate thing? What is the ultimate knowledge? What is the ultimate goal? And ultimately, it is connected to devotional service. But this is the chapter 13 all about. It's going to be philosophical. Jnana Yoga. Basically, we are now focusing, all the whole last 6 chapters, Jnana, knowledge, philosophical, right? So, this also will be explained. Okay, Ingla. So, first of all, any question? Clear, right? ஸோ இந்த ஆத்ம ஞானம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆத்மா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ராமாயணத்தில் கூட பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த எத்திசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விஷயம் கிடையாது. நாஸ்திகம் ஒரு புது விஷயம் கிடையாது. ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ லார்ட் ராம் அவர் காட்டுக்கு போயிடுவார். he will be exiled to the forest. and சித்ரகூத் ஒரு கடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சித்ரகூட்டில் இருப்பார். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் காட்டில் இருக்கும்போது லார்ட் ராம்ஸ் ஃபாதர் வில் பாஸ்ட் அவே. கிங் தசரதா வில் பாஸ்ட் அவே. ஸோ இது ராமருக்கு தெரியாது. ராமர் எங்கே இருக்காரு? அவர் சீதாதேவியை கூட்டிக்கிட்டு, சீதாதேவியை அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ ராமர், சீதா, லக்ஷ்மண் எல்லாம் காட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தசரத மகாராஜ் வந்து உடலில் விட்டுறாரு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இவங்கெல்லாம் உடலில் விட்டோன்னே இவங்கெல்லாம் இந்த நியூஸை வந்து ராமர்கிட்ட சொல்ல வராங்க. யார்? இவங்களுடைய தம்பிங்க. யார்? பரதா இஸ் த லார்ட் பரதன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு? அவங்களோட மினிஸ்டர்ஸ்லாம் கூட்டிக்கிட்டு ராமரை தேடி வராரு. பிகாஸ் தே ஆக்சுவலி வாண்ட் டு கிவ் த கிங்டம் டு லார்ட் ராம். லார்ட் ராம் தான் வந்து இந்த கிங்டம் நம்ம ஆளணும், ராமரை தான் சரியான ஆளுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாம் ராமரை தேடி காட்டுக்கு போகிறாங்க. ஓகேங்களா? ராமரை தேடி காட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ ராமரை தேடி காட்டுக்கு போகும்போது சமோதய ராமரை பார்க்குறாங்க. சித்திரக்கூட்டில் வந்து ராமரை பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ ராமரை பார்த்தோன்னா பரதனுக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷம். பரதன் என்ன சொல்கிறாரு? ஆனால் சந்தோஷம். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாரு. அந்த நியூஸு சொல்லணும். ஏன்னா அவர் மூத்த பையனை என்ன செய்யணும்? மூத்த பையனா ஸ்ரதா செரமனி. ஸ்ரதானா என்னது? இறந்தோன்னே நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க இறந்தோன்னே இந்த மூத்த பையன் தான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து செய்யணும். புரியுதுங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ரதா செரமனி வந்து ராமர் செய்யணும். ஸோ அதனால தான் எல்லாம் ஆக்சுவலி சொல்கிறாங்க. ஒன் ஆஃப் த இன்டென்ஷன். செகண்ட் வந்து அவங்க எல்லாம் ராமரை திரும்பி வந்து அந்த கிங்டம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, ராஜ்யம் திரும்பி ஆளணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த நியூஸ் சொல்லும் போது ராமருக்கு ஷோக் ஆகுது. சரிங்களா? எல்லாம் ஷோக் ஆகுது. ஸோ அதே சமயத்தில் ராமர் என்ன பண்ணுறாரு? உடனே ஸ்ரதா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு. காட்டிலே வந்து அவர் அந்த செரமனி செய்ய ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு. ஸோ இதுதான் டியூட்டி ஆஃப் த சன், டு பெர்ஃபார்ம் ஸ்ரதா. ராமர் செய்கிறாரு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க, ராமரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க. முதல்ல பரதன் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்துடுங்க, நீங்கள் தான் ஆளணும் ராஜ்யத்தை. there's no one more qualified than you, oh Lord Ram. சரிங்களா? அப்படி ஆனால் ராமர் சொல்கிறார், இல்லை நான் வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா this is the instruction of Dasaratha Maharaj that he must exile, go to the forest for 14 years. Instruction. And Rama has agreed for this. வாக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஸோ there's no way that I can break the promises I made to my father அப்படின்னு ராமர் சொல்கிறாரு. பட் பரதன் இஸ் கன்வின்சிங் லார்ட் ராம். கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை எங்களுக்கெல்லாம் சம்மந்தம் தான், எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் தான் நீங்கள் வரையிறது, நீங்கள் வாங்க, அப்பா தெரியாமல் சொல்லியிருப்பாரு அவங்கள அந்த மாதிரி, நீங்கள் எல்லாம் வாங்க. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராமா say no. So during that conversation there's one minister, the minister from Ayodhya. His name is Jabali. So Jabali is a minister.
ஸோ ஜபாலி என்ன சொல்கிறாருன்னா, அப்போ அந்த சொல்கிறாரு ஜபாலி ராமர்கிட்ட. ஸோ ஆக்சுவலி ஜபாலி ட்ரை டு கன்வின்ஸ் லார்ட் ராம். ஸோ ஜபாலி என்ன சொல்கிறாரு, ராமர்கிட்ட சொல்கிறாருங்க, பாருங்க அப்பா தான் போயிட்டாரு, அப்பா தான் போயிட்டாரு, அவருடைய வாக்கு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஏன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? எல்லாம் முடிஞ்சு, அப்பா அம்மனை இருந்தார், ராஜ்யத்தை ஹேண்டில் பண்ணார், இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு, எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு, அவர் எல்லாமே இல்லாமல் போயிட்டாரு. அது என்னது, நீங்கள் ஸ்ரதை செய்யணும், அதை செய்யணும், பிண்டம் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து யார் பேசுகிறா? ஜபாலி பேசுகிறான், மினிஸ்டர். ஸோ பேசிக்கலி ஜபாலி இஸ் ஸ்பீக்கிங் எட்டிசம், நாஸ்டிகவாதம் பேசுகிறாரு. ராமரை கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு, என்னப்பா நீங்கள் அப்பாவே போயிட்டாரு, ராஜ்யம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, சிம்பிளாக மேட்ரை முடிச்சு வந்து ராஜ்யத்தை போய் கிங் ஆகுங்க, கிங் ஆகிட்டு ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்கள், அதை விட்டுட்டு அவர் போயிட்டாரு, அவருக்கு நீங்கள் தண்ணி வைக்கணும், தர்ப்பணம் பண்ணணும், அதே மாதிரி நான் ராஜாவா மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது என்ன இதில் வந்து நியாயன்றது வந்து அவர் ஜபாலி கேட்குறாரு. ஸோ பேசிக்கலி இது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். வென் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் சம்திங் அபவுட் சாஸ்திரா, ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவார், ஏன்னா அப்பா இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, அடுத்த வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்துருக்குமா, கர்மத்தை நம்ம பார்த்துருக்குமா, அடுத்த பிரிவுன்றது இருக்கா, ஜஸ்ட் லீவ் திஸ் ஒன்லி லைஃப், இந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு போவோம், அனுபவிச்சுட்டு போவோம், அப்படி தானே நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் திஸ் atheistic rascal philosophy is nothing new. ராமாயணத்திலே பார்த்தீங்கன்னா யார் ஜபாலி சொல்கிறாரு, யாருக்கு? ராமருக்கு சொல்கிறாரு. அப்போ ராமர் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக கேட்குறாரு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் லார்ட் ராம், இஸ் எ வெரி பேஷண்ட். நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம், நானாக இருந்தால் 2 தலையில் 2 போட்டிருப்போம். ஸோ இஸ் எ கிங், மினிஸ்டர் இந்த மாதிரி பேசுகிறான். ஸோ ஆக்சுவலி ராமா வாஸ் பீங் வெரி பேஷண்ட், அண்ட் தென் ஆக்சுவலி ராமா ரிஃப்யூட்டட். அவரை பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜபாலியை ரிஃப்யூட் பண்ணுறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நான் நினச்சேன் எங்கள் அப்பா ராஜ்யத்தை ஆளும் போது எந்த தப்பும் செய்யாமல் பர்ஃபெக்டாக ஆளுனாருன்னு, ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு புரியுது அவர் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காரு. ஒன்ன மாதிரி ஒரு மினிஸ்டர்லாம் வந்து, ஒன்ன மாதிரி ஒரு எட்டிஸ்டிக், ஒன்ன மாதிரி ஒரு நாஸ்டிகவாதிலாம் வந்து சபையில் வச்சிருக்காரு அப்படின்ற வந்து அது ராமர் சொல்கிறாரு. ராமாஸ் ஆக்சுவலி அப்போ ராமர் ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. எப்படி ஒரு வேதத்தை, ஆனால் வேதத்தை மதிக்காமல், வேதத்தை புரிஞ்சுக்காம எப்படி அவன் பேசலாம் அந்த வார்த்தையை வந்து ராமருக்கு வந்து அவர் கோபம் தான், அவரை ரிஃப்யூட் பண்ணுறாரு அங்கே. சரிங்களா? தென் ஹி எஸ்டாப்ளிஷ் தட் சத்தியம். ஸோ வேதா சத்தியம், வேதன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட், இட் இஸ் த ஈட்டர்னல் ட்ரூத். வேதன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈட்டர்னல் அண்ட் இட் இஸ் அ ஃபேக்ட். ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சாஸ்திராஸ், or just because you don't accept the shastras, அதுக்குன்னு இந்த ஃபேக்சுவல் திங்ஸ் இல்லாமல் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ ஆக்சுவலி அதான் ராமர் சொன்னார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ மஸ்ட் பி த மேன் ஆஃப் யுவர் வேர்ட். சத்தியம்ன்றது என்னென்னு உனக்கு தெரியணும். நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன்னா அதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும். இதான் சத்திரியனுக்கு அழகு. ஒரு சத்திரியனா வாக்கு கொடுத்தா ஃபாலோ பண்ணணும். ராமா இஸ் செட்டிங் த எக்ஸாம்பிள். அப்போ ராமரே ஃபாலோ பண்ணலன்னா அப்போ சிட்டிசனில் என்ன பண்ணுவாங்க? ராமரே ஃபாலோ பண்ணல, அவரே வந்துட்டாரு, அப்போ நம்மளும் வாக்கை பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டு ஃபாலோ த ப்ராமிசஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு ஆக்சுவலி ஃபாலோ சாஸ்திரா. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ராமர் சொல்கிறாரு. பேசிக்கலி ராமர் எஸ்டாப்ளிஷ் சாஸ்திரா, த பொசிஷன் ஆஃப் த வேதாஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது சாஸ்திரத்தில். ஸோ இந்த நாஸ்திகவாதம் வந்து ஒரு புது விஷயம் கிடையாது. ராமராஜ்யத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஜபாலி அவர் ஒரு ஆக்சுவலி இஸ் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் பிராமணா. ஆனால் அவர் ஆச்சரியர்கள் கமெண்ட்ரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவர் வந்து ராமரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி பேசுகிறாரு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு வேதத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறாரு, அது ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம்.
ஸோ அப்போ அவர் என்னன்னா, நீ பிராமணனாக இருந்தாலும் உனக்கு வேதத்தோடைய சர்டன் விஷயங்கள் உனக்கு ஏற்றுக்க முடியல. சேரி பிக்கிங், இதான் சேரி பிக்கிங். வேதத்தில் உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது மட்டும் தான் நீ எடுத்துக்கிற. அப்போ பகவான் பரமபுருஷரை நீ ஏற்றுக்க முடியல. பல பல இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலாசபிகள் எதை ஏற்றுக்கல. ஸோ இஸ் பேசிக்கலி ஃபாலோவிங் த சார்வக்கா ஃபிலாசபி. சார்வக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் as good as the atheistic, whatever our atheist philosophy, same. There's no creator, there's no God, there's only one life. You just enjoy your senses. Enjoy la. இதுதான் அவருடைய ஃபிலாசபி. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு புது விஷயம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யக்ஷன் யுதிஷ்திரன், மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ் அ கான்வர்சேஷன், யக்ஷ பிரஷ்னான்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. யக்ஷ பிரஷ்னானா த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் யுதிஷ்டிர மகாராஜ் அண்ட் யக்ஷா. ஸோ அப்போ அங்கே யக்ஷா கேட்குறாரு, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஃபூல் அண்ட் ஆல்சோ அட்டிஸ்டிக். ஒரு நாஸ்திகவாதிக்கும் முட்டாளுக்கும் டெஃபினிஷன் கொடுங்கன்னு யாரை கேட்குறாங்க? யுதிஷ்டிர மகாராஜா. ஸோ அதுக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நாஸ்திகவாதி ஒரு முட்டாள் தான் அந்த நாஸ்திகவாதி. இதான் ஆன்சரு. ஸோ நாஸ்திகவாதி தான் முட்டாள் தான் நாஸ்திகவாதின்றது யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து அங்கே ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், சாஸ்திரா அது நம்ம படிக்கணும், படித்தா நம்மளுக்கு புரியும். பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ வி மஸ்ட் நாட் பிளைண்ட்லி ரிஜெக்ட் இட். நம்ம எந்த விஷயமும் பிளைண்ட்லி அக்செப்டும் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் பல விஷயங்கள் சாஸ்திரத்தில் வந்து சாலிட்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு. where even the material science cannot comprehend. And even before the discovery of certain things by our material science, Shastra has already established that. ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது, அது நம்ம இப்போ பார்க்க முடியாது. ஆனால் பாயிண்ட் என்னன்னா, சாஸ்திரா இஸ் சத்யா, இஸ் ஃபேக்ட், இஸ் ட்ரூத். சாஸ்திரம் ஒரு சத்தியமான விஷயம். அது பகவானுடைய வாயிலிருந்து வந்தது, பகவானுடைய மகாவிஷ்ணுடைய மூச்சிலேருந்து வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கைட். ஸோ ராமர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தார். ஹவு வி ஷுட் ஆக்சுவலி ஃபாலோ சாஸ்திரா. ராமர், ராமாயணம் இருக்குது, மகாபாரதம் இருக்குது, பகவத்கீதா இருக்குது. நீங்கள் பகவத்கீதையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கிருஷ்ணா வந்து he will quote the Purva Acharyas, the Purva examples of the great sages. Janaka Maharaj, அவர் எப்படி அந்த சாஸ்திரங்கள் படி ஆச்சரியர்கள் என்ன சொன்னாங்க படி அவர் பேசுவார் சில ஸ்லோகத்தில். ஸோ ஈவன் கிருஷ்ணா இஸ் நோ நீட் ஃபார் ஹிம் டு எஸ்டாப்ளிஷ் பை கோட்டிங் சாஸ்திரா. ஆனால் அவர் வந்து அப்படியும் அவர் எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணுறாரு. ஸோ சாஸ்திரா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் ஆஃப் த 10 ஒஃபென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திர நிந்தா. நம்ம சாஸ்திரத்தை வந்து நிந்தம் பண்ணுறது, கேலி பண்ணுறது, சாஸ்திரம் வந்து ஒரு மிட்டாலஜி அப்படின்னு கேலி பண்ணுறது, இல்லைன்னா சேரி பிக் பண்ணுறது. சில விஷயங்கள் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம், கிருஷ்ணாவை ஏற்றுக்கிறோம், ஆனால் சில விஷயங்களை சாஸ்திரம் ஏற்றுக்க மாட்டோம். ஆயுர்வேதம்னா அது என்னப்பா, அது ஒரு மிட்டாஸ். இல்லை அஸ்ட்ராலஜின்றது ஒரு சாஸ்திரம் ஓட அங்கம், அது உண்மைதான். ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ராலஜிலாம் பொய், இல்லை அஸ்ட்ராலஜிலாம், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்கிறது. ஸோ எப்படி எல்லா விஷயங்களும் புரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம பிளைண்ட்லி எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாவை ஏற்றுக்குவாங்க, ஆனால் என்னத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, வர்ணாசிரம தர்மம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அப்போ இது வந்து ஒரு சாஸ்திர நிந்தம். கிருஷ்ணாவை ஏற்றுக்கிட்டு வர்ணாசிரம தர்மம் ஏற்றுக்கலன்னா என்னது, சாஸ்திர நிந்தம். ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை ஏற்றுக்கிறீங்க, அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, எது எதெல்லாம் பக்திக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கோ, அணுக்குள்ளியேன கிருஷ்ணானுசீலனம், அது நம்ம ஏற்றுக்கணும் ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறாரு. புரியுதுங்களா? ஸோ அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நம்ம பேசணுன்னா நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இதுதான் வந்து எசன்ஸு. ஸோ வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் ஃப்ரம் சாஸ்திரா, அண்ட் த வெரி பேசிக்ஸ் ABCD of Bhagavad Gita is the body and soul. Kshetranya and Kshetram.
Kshetram is the body and Kshetramnyam is the knower of the field. Okay, before we end, maybe I would like to share also. இதெல்லாம் வந்து actually நம்ம முன்னே பார்த்துட்டோம், ஆனாலும் நம்ம திரும்பி பார்ப்போம். So is my screen visible? Yes, Prabhu. Okay, what is this? என்ன எழுதியிருக்கு? The 24 elements of Sankhya philosophy. எஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மது ப்ரோபாட் சொன்னார்ல, த பாடி இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் சென்சஸ் சொன்னாரா? ப்ரோபாட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ க்ஷேத்ரா, இதான் க்ஷேத்ரா. இந்த க்ஷேத்ரா பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி க்ஷேத்ரா இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் திஸ் 24 எலமெண்ட்ஸ். இது வந்து பாகவதமில் இருக்குது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் எங்கள் பகவத்கீதையில் இது பேசுகிறாரு. சரிங்களா? ஸோ வி ஆர் பேசிக்கலி அனலைசிங். சங்கியானா அனலைசிங். Very meticulously we are analyzing the ingredients of the matter. The body is matter, isn't it? The body is material, right? The body is material. So this is the analyzing of matter. So நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there are 25 elements. Okay, this one is good to know, good to be memorized. So நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா 5 gross elements இருக்கு. மகா பஞ்சபூதா என்னது? earth, water, fire, air, ether. சிம்பிள் பிரபு, ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? இது எல்லாருக்கும் தெரியும். earth, water, fire, air, ether. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா the 5 sense objects. 5 sense objectனா, so that means நம்மளுடைய சென்ஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன? நோஸ் இருக்குங்களே, நோஸோடைய அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னது? ஸ்மெல். டங்கோடைய ஆப்ஜெக்ட் டேஸ்ட். சைட்டோடைய ஆப்ஜெக்டிவ், கண்ணோடைய ஆப்ஜெக்டிவ் டு சி. ஸ்கின், டச், இயர், சவுண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அண்ட் தென் தேர் 5 நாலேஜ் அக்வயரிங். ஓகே ஓகே. ஸோ எத்தர்ன்னு பார்க்கும்போது ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸ்பேஸ் அதான் அர்த்தம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, எர்த் இஸ் கிளியர், ரைட்? எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் ஐ கோன் எக்ஸ்பிளைன் டு இஸ் சிம்பிள் analogy is when I have a container, beaker, you know the chemistry beaker. So when I covered the container with oxygen gas, ஸோ அது உள்ளே என்ன இருக்கு? oxygen molecules. That is called air. There are also some other air, but let's say I just covered with pure oxygen tank. அது உள்ள என்ன இருக்கு? ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இருக்கு, ஆக்சிஜன் டேங்க். ஓகேங்களா? அதுதான் ஏர், ஆக்சிஜன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்கா, அது எத்தர். The empty space, there might be some empty space, that is ether. Just like if you see in our environment, right? So நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there's like 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 3% of carbon dioxide. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு என்வாயரமெண்டல் ஏர்ல, isn't it? And also there space, isn't it? There space. Not everything 100% is occupied by air actually. There space. Okay. So this is the meaning of ether. Just like when you go to the moon, these people say there's no air in the moon. Agree with me? There's no oxygen in the moon. There's no gravity, there's no oxygen. That's why you cannot live. Why you cannot? The scientists are telling in the moon we are not suitable to live, the human beings. Why? Because there's no oxygen, right? So this is the argument. This is the statement by the scientist. So in the air, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து ஏர் மாலிகுல்ஸ். புரியுதுங்களா? இட்ஸ் ஏர் மாலிகுல்ஸ். எத்தர்னு சொல்லும் போது the space, the sky, it is ether. Okay, another analogy I can give you is our body. If you see our body, very simple. We have earth, the skin, earth, water. We have our gastric juice. 70% of body is water. Agree?
urine, plasma, red blood cells, bloods. Okay, and then we have fire, the metabolism. You know, the byproduct of metabolism is heat, carbon dioxide. There's fire, there's subtle fire there. Okay, and then there are air exchange, oxygen, carbon dioxide. Agree? And then there are also empty spaces. In our body, there are also empty space. Okay. So this is why it's called, there's ether. This ether component comes in. Is it clear, Prabhuji? So Yeah, clear, Prabhu. Understand. ether சொல்லும் போது இது ஒரு sky, empty space. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா the 5 sense object நம்ம பார்த்தோம். Then 5 knowledge ஞானேந்திரியா. ஸோ ஞானேந்திரியன் பார்க்கும்போது the knowledge acquiring senses என்னது? நம்மளுடைய பஞ்ச இந்திரா. நம்ம படிப்போம்ல சயின்ஸில், நோஸ், டங், ஐ, skin, ear. So very simple. 5 sense object, 5 knowledge acquiring senses, and also 5 working senses. இது என்னது? கர்மேந்திரியா, working senses. பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ், அது ஒர்க் பண்ணதில்ல. வாய்ஸ், லெக், ஆர்ம், reproductive organ and evacuating organ. So basically, according to Shastra, there are how many senses? 24. No, 5 working senses, right? 5 working sorry. senses, 5 sense objects. Okay. 15. So now according to Shastra, நம்மளுக்கு எத்தனை senses இருக்கு? 10, Prabhu. Yeah, plus the mind. So 11. Mind is the control of the senses. Okay, so you see, so working senses easy to remember. எப்படின்னா நம்மளுடைய மேலேருந்து வாங்கலேன். ஸோ நம்மளுடைய வாய்ஸ், நம்மளுடைய ஆர்ம்ஸ், அப்புறம் கீழே போனீங்கன்னா நம்மளுடைய லோவர் லிம்ஸ், லெக்ஸ், reproductive organ and also evacuating organ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து working senses. Clear or not? You don't get confused because maybe it's the first time you're hearing this. So this is actually the complete understanding of senses. See how Shastra is classifying, Sankhya philosophy இது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் இஸ் த control of the senses. Mind is the king. Mind is the king of the senses. Okay? And then, so நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5 5 5 5 the elements பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆச்சு? 20 ஆச்சு. Then mind, intelligent, false ego. Okay, what is the meaning of false ego? Anyone? We have spoken about this. What is the definition of false ego? Identifying yourself with something other than the soul. Yeah, that's false ego. When you identify yourself correctly as a servant of Krishna, then you are actually true ego. So the ego cannot be destroyed. So even that is also subtle element, false ego. And then pradhana, கடைசியில் என்ன வருது? pradhana வருது. Pradhana is what? Pradhana is nothing but the unmanifested state of the 3 modes of material nature. And the 3 modes இருக்குங்களா? Goodness, patient, ignorant. Sorry Prabhu, I cannot hear you. என்ன சொன்னீங்க? I mean, how can pradhana be? How can the modes of nature can be unmanifested? Yeah, so like this. So basically, you see, when the Jivatma, see, when we are speaking about our own self, when the Jivatma is infused into the body, then it is a life. Agree? Then we are actually operating our body. So நம்ம இன்ஃபியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்லி the 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses, 5 sense object, everything is activated, including that it automatically be controlled by the goodness, patience, ignorance. So when before the soul entered, actually it is on the unmanifested state, awaiting. புரியுதுங்களா? You're getting the point. So another example is
you know, when we are speaking about Prakriti, same matter. Prakriti is matter. So before the Jivatmas are being injected, you see there's always creation, maintenance, destruction. So when the material universe is destructed, in the உலகம் destruct பண்ணும்போது என்ன ஆகும், everyone is actually will go back to temporarily will be residing in the body of Mahavishnu. It is stated in Shastra. When annihilation happened, some of the Jivatmas, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த லிவிங் பண்ணுற கரண்ட் ஜீவாத், இந்த all the Jivatmas actually in the material world, they will be actually take a temporary shelter on the body of Mahavishnu. ஓகேங்களா பிரபு? இது வந்து பாகவத்தில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ திரும்பி என்ன ஆகுது, கிரியேஷன் வருது. டிஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சா திரும்பி கிரியேஷன் வருது. ஸோ திரும்பி கிரியேஷன் வரும்போது இந்த வேர்ல்ட், இந்த யூனிவர்ஸுடைய பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸே இதான். ஸோ என்ன ஆகும், இதான் இந்த எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அங்கே இருக்கும். கிருஷ்ணா will actually manifest all these elements back, and actually it is not working. It is in unmanifested state. It only started to work when Brahma comes in, because Brahma is the first living being. When Brahma comes in, then automatically, when the Jivatma takes the position of Brahma, then automatically, his body is influenced by the mode of goodness, patience, ignorance. Automatically all these senses start to work. Same to the universe. All the universe also have their own senses. Even the universe have all these things. So all these things started to activate. புரியுதுங்களா பிரபுஜி? ஸோ பேசிக்லி சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும்னா, இந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் பீங் கண்ட்ரோல்ட். அதான் பாயிண்ட் படித்தோம்ல, conditioned. So when we actually come in contact with material nature, automatically this pradhana is manifested. That's the point. So right now it is already manifesting. நம்ம அந்த pradhana-உடைய அந்தோடைய இதில் தான் நம்ம இருக்கோம். இப்போ sometimes we are in the mode of goodness, sometimes we are in the mode of patience, sometimes we are in the mode of ignorance, isn't it? So only on Sunday we will be in the mood of pure goodness. So after that Monday we'll go to the mood of tamoguna, and then Friday suddenly become sattva guna, and Saturday we go back to tamoguna, Saturday night. Then Sunday morning we'll come to sattva guna and suddha sattva. So like that we are changing consciousness. So why we are doing that? Because the Jivatma is already there. The field of activity is already acting in the field of activity. So now this is, I'm speaking about the ingredients, the default ingredients. When the default ingredients before the Jivatma is being injected, this is called pradhana, the unmanifested state. அதான் பாகவதம் சொல்லுது. புரியுதுங்களா பிரபு? கிளியரா இருக்குங்களா? Understand, Prabhu. எஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருக்கும். ஆனாலும் இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு, வாட் இஸ் த பாடி அண்ட் த நோவர் ஆஃப் த பாடி. க்ஷேத்திரம், இதான் க்ஷேத்திரத்தோட இன்க்ரீடியன்ஸ். அண்ட் ஆல் த மெட்டீரியல், எனி மேட்டர் இன்க்ளூடிங் அவர் பாடி இஸ் மேட்டர், த யூனிவர்ஸ் இஸ் மேட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் பிரக்ருதி ஆல்சோ. ஓகே. And the knower of Kshetranya means the knower of this thing. The knower of this thing means that he knows that this is all temporary. We are beyond these 24 elements. We are the spirit soul. That is where the 25th item comes in. That is where the 25th item comes in. What is that? Soul. இது வந்து மெட்டீரியல் எலமெண்ட் 24 முடிஞ்சு. The 25th item ஒன்று இருக்கு, அதுதான் வந்து சோல். இந்த சோலும் இந்த 25 எலமெண்ட்டும் மசோ பண்ணும்போது தான் ஆக்டிவேட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அந்த 26th எலமெண்ட் ஒன்று இருக்கு, அதான் பரமாத்மா. சரிங்களா? பரமாத்மா இஸ் அ கண்ட்ரோல் ஆஃப் போத். தட் இஸ் த 26th எலமெண்ட்ஸ்.
So is it clear? Good. So Clear, Prabhu. I think this is the I think that's it lah. இதுதான் வந்து important இந்த subject matterக்கு, the body and the knower of bodyக்கு. So I will stop here. It's already 8:54. ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? Just one question, Prabhu. So சொல்லுங்க பிரபு. Just now we discussed about conditioned soul being controlled Hmm. by the Maya here Hmm. in this world. Maya is the external energy of the Supreme Lord. Hmm. Okay, I think our I think his line is poor. We'll wait for Prabhu to reconnect back. So meanwhile, is there any other question? Vaishnava Kripa Prabhu, anything Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. You're back? Sorry, Prabhu. Yeah, okay. I'm back. Laptop battery easier day. No problem Prabhu. Sorry, சொல்லுங்க. Prabhu. Yeah. Okay, my question was, இப்போ when we go back to Godhead, to the Supreme Abode, Hmm. are we still controlled by the energy of the Lord? Is it the interior energy, or will be liberated like freely, not without any control of the that? Okay. Wonderful question. Very interesting. Okay, so very important question. So நீங்கள் கேட்குற கேள்விலாம் பிரபு வேறு லெவல் கேள்வி. ஓகே, குட். ஸோ பிரபு என்ன கேட்குறாருன்னா, ஸோ when we actually transcend this material universe, okay, when we transcend Maya, so if you see in Bhagavad Gita chapter 7.14, பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया மாம் ஏவமே பிரபத்யந்தே மாயம் எதம் தரந்திதே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, the divine energy of mind consisting of three modes of material nature is very difficult to overcome. அதான் மாதிரி சொல்கிறாரு. தைவி ஏஷ குணமாயி மம மாயா துரத்யயா. என்ன சொல்கிறாரு, என்னுடைய மாயா ரொம்ப கஷ்டம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் கடைசியாக என்ன சொல்கிறாரு, மாம் ஏவமே பிரபத்யந்தே, எவன் ஒருத்த என்ன சரண்டர் பண்ணுறானோ ஈஸிலி கிராஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அல்டிமேட்லி தட்ஸ் அவர் கோல், டு கிராஸ் த மாயா பை டேக்கிங் த ஷெல்டர் ஆஃப் குரு அண்ட் கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? ஸோ வென் வி கிராஸ் மாயா, நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, we are leaving the subtle gross body, and also we are leaving the subtle body, because subtle body is also material. The mind, intelligent, our false ego, everything is given up, and we are transcending. So basically we are no more controlled by Maya, because Maya got no business in spiritual world. Krishna says in spiritual world, அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை அந்தரங்க சக்தி. நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்தரங்க பகிரங்க, சாரி internal potency, right? So bahiranga is external potency, சரிங்களா, which is the maya bahiranga shakti, சரிங்களா. And also yes, antaranga shakti, correct, antaranga shakti is internal potency, that is the spiritual potency. And also tatashta shakti, tatashta means we are the jivatmas. ஓகேங்களா பிரபு? ஸோ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிவர்ஸுக்கு போகும்போது we are controlled by the internal potency of Krishna, which is the spiritual potency, haladini shakti, சரிங்களா. So we are no more controlled by Maya. So the point is, there is no illusion, because when there is no Maya, there is no illusion. We are in reality, we are seeing Krishna face to face, சரிங்களா. we are performing bhakti directly to Krishna. பிரத்யக்ஷவாகமம் தர்மியம், பகவான் சொல்றாருல, இந்த நாலேஜ் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். இந்த நாலேஜ் வந்து ராஜவித்யம் ராஜகுஹ்யம், சீக்ரெட்டானது,
பவித்ரம் இதம் உத்தமம், பியூரஸானது. அப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்றாரு, பிரத்யக்ஷவாகமம் தர்மியம் அப்படின்னா என்னது, டைரேக்கா பகவானை நேருக்கு நேரா பார்த்து சுசுகம் கருத்தும் அவ்யயம் நம்ம செய்யலான்றது. இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். சரிங்களா? ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு அங்கே மாயா கிடையாது, இல்யூஷன் கிடையாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் யூ ஹேவ் த ஃப்ரீ வில், யூ டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஃப்ரீ வில். பகவான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கருணையானவர். எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லையும் உங்களுடைய ஃப்ரீ வீலை அவர் எடுக்க மாட்டார். அப்போதானே அவர் பகவானே. உங்களுடைய ஃப்ரீடம், அந்த மைன்யூட் ஃப்ரீடம் வந்து அவர் டச் பண்ண மாட்டார். ஸோ அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் வில் அண்ட் endeavor, and of course by the mercy of Krishna and Guru plus your endeavor, you come to Krishna. You go back to spiritual world. But at the same time, of course, there's no chance to fall back from the spiritual world because you are already in a proper situation, properly situated. சரிங்களா பிரபு? ஆனால் ஸ்டில் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இப்போ பிரபு நான் இப்போ கீழே வரலாமா? வரலாம். ஜெயா விஜய் இறங்குனாங்க, ஜெயா விஜய் இறங்குனாங்க. எத்தனை பேர் இறங்குனாங்க? பிரபுபாட் இறங்குறாரு, நம்ம ஆச்சரியர்கள் இறங்குறாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வை யூ ஆர் கெட்டிங் டவுன். இஸ் ஐடியா டு ப்ரீச் அபவுட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், ஓ ஐதர் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் மிஸ்டேக் அண்ட் இஃப் யூ டேக் பர்த் அகெயின் இட்ஸ் அ மேசிவ் ஃபால் டவுன். ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ வில்ன்றது வந்து எப்பயுமே கிருஷ்ணா பிரிக்க மாட்டார். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் போனால் we got no business back here. But sometimes you can come back for the purpose of preaching mission. அதனால கிருஷ்ணன் நம்ம அனுப்பலாம். ஸோ அவ்வளோதான், அது நம்மளுடைய டிசையர் தான். இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா if they want to preach, then sometimes if you want to preach in the hell, sometimes devotees are sent to hell. ஸோ அதுக்குன்னு வந்து பக்தர்களை வந்து ஹெல்க்கு போகிறாங்கன்றது சரித்திரம் எப்படி இருக்கு? பிகாஸ் த டிவோட்டீஸ் ஆர் வெரி மர்சிஃபுல். டிவோட்டினா என்னது? ரொம்ப கருணையானவங்க. ஸோ அதனால சில சமயம் டிவோட்டிஸ் வந்து எங்கே போகிறாங்க? நரகத்துக்கு கூட போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி சரித்திரத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இட் இஸ் இன் பாகவதம். we will discuss on that. How actually this personality, he went to hellish planet and he delivered the people in the hell. ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது. சரிங்களா பிரபுஜி? So hope that answers your question. Is that clear? Yes, Prabhu. Okay, that's clear. I just want to summarize what you have mentioned. So, in my understanding, so the soul is naturally controlled by the internal potency of the Lord. Can I say like that? The soul is naturally mama eva amsa jiva loke jiva bhuta sanatanaha. The soul is actually part and parcel. Mama eva amsa means part and parcel of Krishna. Therefore, naturally, it has inclination toward Krishna. Naturally, it is want to serve Krishna, want to love Krishna. Seringla Prabhuji. So, yeah, of course, the nature of the soul is to get attracted to Krishna. Seringla. So, of course, in a way, we are not controlled, but we are controlled. So, there's still minute independence is there. ஓகேங்களா? அவள் இண்டிபெண்ட் இஸ் ஸ்டில் தேர். இப்போ நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் டெம்பிளுக்கு போக முடியும், நீங்கள் நினைக்கலாம் போக முடியாது. ஸோ அதான் சொல்ல வரேன். ஸோ பேசிக்லி த சோல், நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு டிசைட் வெதர் யூ வாண்ட் டு டேக் ஷெல்டர் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் வில். யூ டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் த internal potency of Krishna. That is the bhakti. It is not Krishna forcefully control you. You must remember this. It is not that Krishna forcefully control you. Okay, I control you to become my devotee. No. Allah paathukonga. Krishna got no business in controlling anyone. Yet he is a supreme controller. So we are actually நம்ம தான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் தெரியாமல், ஸ்வபாவம் தெரியாமல். சரிங்களா? அதனால தான் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த ஜீவ ஆத்மாங்களாம் என்னுடைய அம்சம்ன்றாரு. மமையேவ அம்ச ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா. சனாதனா ஈட்டனல். ஸோ நீங்களாம் வந்து என்னுடைய ஈட்டனல் அம்சா. ஆனால் இதெல்லாம் மறந்துட்டு இங்கே சுற்றிட்டு கிடக்கிறீங்க. இதெல்லாம் மறந்து சுற்றி கிடக்கிறோம். அதான் பிரச்சனை. இதெல்லாம் மறந்து சுற்றிட்டு கிடக்கிறோம். ஸோ அதனால
when we decided by our own free will to take shelter of Krishna, the spiritual potency of Krishna, then we go back to Godhead. ஸோ இதுதான் பிரபு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரீ வில் இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் லைக் கிருஷ்ணா கண்ட்ரோல் யூ. வென் யூ டிசைடட் டு பி கண்ட்ரோல்ட் பை கிருஷ்ணா, then that is where bhakti begins. So that is our nature, to be controlled. And in fact, you see, bhakti is so amazing that actually you can control Krishna. Mother Yashoda, she is chasing Krishna. ஒரு இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஸ்டிக்கை வச்சுக்கிட்டு யசோதா அம்மா வந்து கிருஷ்ணாவை என்ன செய்கிறாங்க? துரத்துறாங்க. யாரு கண்ட்ரோல் அங்க? யார் அங்க கண்ட்ரோல்? கிருஷ்ணாவா? அம்மா யசோதா அம்மா தான் கண்ட்ரோல் அங்க. ஸோ பக்தியோடைய மகிமை என்னன்னா, ஈவன் யூ கேன் கண்ட்ரோல் கிருஷ்ணா, பட் you must understand that still Krishna is the supreme personality of Godhead. But பக்தின்னு வரும்போது அது மூட், அது ரசம் வேற, உங்களுடைய மூட் வேற. So sometimes you can even also control Krishna. The gopis are controlling Krishna. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களும் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பக்தி. ஸோ அந்த லெவலுக்கு தான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அது ஹையஸ்ட் லெவல் நான் பேசுறது. ஸோ நம்மளுடைய இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? we want to be under the control and shelter of Krishna. This is our mood. So you know why I'm emphasizing this? Because it is not that Krishna wants us to be under his control. We naturally want to be under his control. That is bhakti. சரிங்களா? If Krishna wants you to be under your control, I mean, கிருஷ்ணா சொல்றாரு இல்லை நீ ஏன் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், பக்தி கிடையாது. அது என்னது? அது வந்து அக்ரேஷன். என்னது? அது ஒரு ஃபாஸ். ரைட்டா பிரபு நான் சொல்றது? நீங்கள் அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து கருணையானவர். நம்மளுக்கு ஃப்ரீ வில் கொடுத்துருவாரு. நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் கிருஷ்ணாவுடைய ஷெல்டர் எடுக்கணுமா இல்லை மாயாவுடைய ஷெல்டர் எடுக்கணுமான்னு. அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ரீ வில்லை நம்ம அழகாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதான் இன்டெலிஜென்ஸ், அதான் சாஸ்திரம் இருக்குது. இது சொல்றது நீங்க சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு கிடையாது. ஆனா நான் குறைக்க போடுறேன். It is not that Krishna want to control us. We want to be under the control of Krishna. சரிங்களா? கிருஷ்ணா got no business because கிருஷ்ணா want to control சொல்லும் போது அப்போ கிருஷ்ணா ஏதோ ஒரு அவரு நம்மளை அப்படியே டிக்டேட் பண்ணி ஃபார்ஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் தான், எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோல் தான் பண்ணுறாரு. ஆனாலும் நம்ம ஃப்ரீ வில் டச் பண்ண மாட்டார். இது வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நான் சொன்னேன், பக்தின்னு வரும்போது யூ கேன் ஈவன் கண்ட்ரோல் கிருஷ்ணா. இதை வந்து மாயாவதிகள் கேட்டால் அவங்க பிச்சுக்குவாங்க. பிகாஸ் மாயாவதிகளுடைய கோல் என்னது? வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் மாயாவதி? To get to union with the Brahma Jyoti. Yeah. So now you tell me, which is great? To become one with God or to be greater than God by controlling God? So this is bhakti. Prabhupada says this. You get the point? So the Mayavadis, these rascal Mayavadis are so excited that they want to become God. But the position of bhakti is so exalted that you can become greater than God. Prabhupada says this. So of course in the sense of bhakti, love. So இதுதான் bhakti. Bhakti is வேற level. சரிங்களா பிரபு? This is bhakti. So the Mayavadis doesn't understand this. So what to speak of Mayavadis? We were speaking about any other religion. They will cannot digest when they hear that actually the devotees are controlling Krishna. They cannot take that. So this is beyond. அதனால தான் லீலைகளை படிக்கிறவனுக்கு தத்துவங்கள் படிக்கணும். புரியுதுங்களா? லீலைகள் நம்ம நேரம் இறங்கணும்னா அப்புறம் கடவுள் இல்லை, இதெல்லாம் வந்து மித்தாலஜின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம இது ஃபிலாசபி. அதான் அர்ஜுனர் திரும்பி வராரு ஃபிலாசபிக்கு. இதான் பாயிண்ட்டு. நேராக பக்தியில் வந்து அவர் முடிக்கல. சாப்டர் 12. ஓகே பிரபு, இஸ் தட் கிளியர்? எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? Clear, Prabhu. I'm clear right now.
No questions from me. Okay, thank you very much. So, Ask a question, Prabhu. சொல்லுங்க பிரபு. We have time, or if not, I can ask next week, Prabhu. இல்ல கேளு, சொல்லுங்க பிரபு, no problem. Prabhu, yeah, the material elements are already there, Prabhu. And then God glances over the matter and the jivas and the material element. Activity starts. When does pradhana come inside, Prabhu? பிரபு, நீங்க பாத்தீங்கன்னா when the material world are created, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், டிஸ்ட்ரக்ஷன். Yeah. டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிச்சுன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Ah. அப்போ திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா கிரியேஷன் நடக்குது. Ah. ஸோ கிரியேஷன் நடக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சிம்பிளிஃபையாக சொல்கிறேன், கிரியேஷன் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி மகாவிஷ்ணு தான் அங்கே டிசைர் பண்ணுறாரு. Ah. ஸோ மகாவிஷ்ணு அங்கே டிசைர் பண்ணி தான் வந்து கிரியேஷன் அங்கே நடக்குது. ஸோ மகாவிஷ்ணு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, தட் இஸ் வே லார்ட் சிவா கம்ஸ் இன், தட் இஸ் வே துர்கா தேவி கம்ஸ் இன். Because by the glance of Mahavishnu, that glance become actually the material energy. Krishna doesn't come in directly contact with the material energy. So material or spiritual, Prabhu? Sorry? Material or spiritual? Because material is already there. No. Without spiritual energy, nothing can work. No. You see, Prabhu, this material Prakriti is the, no, Prakriti means material energy. சரிங்களா? பிரகிருதி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சைக்கிள், கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், டிஸ்ட்ரக்ஷன். சரிங்களா? இப்போ டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணோன்னா பிரபு, இட் ஹேவ் டு பி கிரியேட்டட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கிரியேஷன் பண்ணும் போது தான் இந்த எலமெண்ட்ஸ் கம்ஸ் இன். தட் இஸ் வே லார்ட் சிவா கம்ஸ் இன். தட் இஸ் வே துர்கா தேவி கம்ஸ் இன். அண்ட் துர்கா தேவி இஸ் அதிபதி ஃபார் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ லார்ட் சிவா. புரியுதுங்களா பிரபுஜி? ஸோ இதெல்லாம் வந்தோன்னே தான் தேட் இஸ் வே இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி அது வருது பாருங்களேன். அதில் அது வரும்போது அந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் அதான் இன்க்ரீடியன்ஸ். இந்த எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியோடைய இன்க்ரீடியன்ஸ். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஏற்கனவே வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும், திரும்பி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி தேட் இஸ் வே யூனோ இந்த அதிபதி யாருன்னா துர்கா தேவி. ஸோ அப்புறம் தான் வந்து இந்த ஜீவாத்மா பீங் இன்ஜெக்டட். ஸோ பேசிக்கலி இந்த பிரகிருதி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஈட்டர்னல். ப்ரோபாட் சொல்கிறார் இன்ட்ரோடக்ஷனில், ஈட்டர்னல் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் சைக்கிள். கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், டிஸ்ட்ரக்ஷன், கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், டிஸ்ட்ரக்ஷன். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும், ஜீவாத்மாங்கெல்லாம் போய் மகாவிஷ்ணுவோடைய அந்த பாடியில் ஷெல்டர் எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்புறம் அந்த கிரியேஷன் வரும்போது, மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும், ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ், மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு, அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை. அதுவும் கிருஷ்ணா தான் கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இந்த 25 எலமெண்ட்ஸ் பிரபு. அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லாமல் மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம படிச்சோம்ல 25 எலமெண்ட்ஸு. இப்போ நம்ம ஒரு நாசிலமா செய்யணும்னா அந்த கச்சாங், அந்த பண்டான், சந்தான், அது இல்லாமல் நாசிலமா வராது. ஸோ இப்போ அந்த நாசிலம்மா வந்து இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ். ஸோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ரா தான் அந்த 25 எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அது வச்சு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்சுவலி துர்கா தேவி சிவா இஸ் கிரியேட்டிங் த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ். அது வச்சு தான் இந்த ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது, அது பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஸோ அதுதான் பிரபு பாயிண்ட்டு. ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா அது கிரியேட் ஆகுது, மெயின்டைன் ஆகுது, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது, அப்புறம் திரும்பி அது கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி அது சைக்கிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஈட்டர்னலி. That is called material energy, Prabhu. When it becomes active, is that the time when the gunas are injected, Prabhu? You see, Prabhu, the gunas are already there. Adudhan pradhana is already there, inactive. So when the Jivatma goes in, that is where it's activated. That's why Guna is also there, Prabhu. Sorry? At that time, the guna also is coming inside. Because the guna is also material energy, Prabhu. It's also part of the material elements. So material energy consists of these 24 elements. So and the 25 elements la pathina, the guna is also there. So the it is Mahatattva, Prabhu. Exactly. Yes. That comes inside only. Eppadi, Prabhu? Then the pradhana comes at what time, Prabhu? That is pradhana. Pradhana is the part of 24 material elements. அதுதான் மகாதத்துவா. ஆக்சுவலி அதுதான் மகாதத்துவா, the ingredients.
புரியுதுங்களா பிரபு? When we Okay. say Mahatattva, it's actually referring to this 24 elements, the ingredients. Yeah. ஸோ பேசிக்கலி இதுதான் வந்து அந்த ரா இன்க்ரீடியன்ஸ், அது நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி மெட்டீரியல் எனர்ஜியாக வருது. ஸோ அந்த ஜீவாத்மா உள்ளுக்கு போகும்போது வி கெட் இன் அ பாடி, மெட்டீரியல் பாடி, அண்ட் த pradhana ஸ்டார்ட் டு manifest, activated. So because Prabhu, when there is no Jivatma, then there is nothing to act on. So it is remain inactive. Yeah. That's the understanding. Is that okay, Prabhu? Yeah. So அதுதான் Prabhu. So basically conclusion என்னன்னா, அந்த 24 elements வந்து pradhana is already there. It is a part of the raw ingredients of the material energy. So basically the 24 elements வந்து பாத்தீங்கன்னா the basic ingredient. இதை வச்சு தான் எனர்ஜியே வருது. இல்லைன்னா அது நோ பாயிண்ட், அந்த எனர்ஜிக்கு வந்து இது இல்லை. சரிங்களா? ஸோ energy is the glands of the Vishnu, Prabhu. Yes, when the glands of Mahavishnu, actually that is where Rama Devi will be there. Then Rama Devi அவங்க தான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியாக ஆகுவாங்க. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியாக வரும்போது இந்த துர்கா தேவி will be the in charge. சரிங்களா? Okay. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி சொல்லும் போது இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் தான் பிரபு, இன்க்ளூட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் இன்க்ளூடட். ஸோ தட் இஸ் வே த கிரியேஷன் ஹேப்பன், த மெட்டீரியல் கிரியேஷன். ஸோ பேசிக்கலி த எனர்ஜி இஸ் manifested and unmanifested. So when destruction happen, everything is unmanifested. Then it manifests again. So அதான் நம்ம டிஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றோம். ஓகேங்களா பிரபு? இஸ் தட் ஓகே? Okay. ஜஸ்ட் லைக் வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோன் இருக்கு. ஸோ இது வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அப்புறம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிடுது. சரிங்களா? திரும்பி அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை? ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணணும்? அந்த மெட்டல்ஸ், அந்த சிப்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா ஆக்கணும். ஸோ அதுதான் அந்த ஆள் தான் வந்து கிருஷ்ணா, அதுதான் வந்து மகாவிஷ்ணு, அதான் அந்த பகவான், அதான் அந்த சுப்ரீம் விசன். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு? அதை மெனிப்புலேட் பண்ணி, அவர் கிளான்ஸ் பண்ணி அங்க கிரியேஷனை வந்து அந்த ரா இன்கிரியன்ஸ் வச்சு உருவாக்குறாரு. தட் இஸ் வே துர்கா தேவி அண்ட் லார்ட் சிவா கம்ஸ் இன் டு ஆக்சுவலி டேக் ஓவர் தி மெட்டீரியல் நேச்சர். Is that something like that, Prabhu, the analogy? சரிங்களா? So is it okay, Prabhu? Is there hope that is clear? Okay. So is there any other question? Harishan Prabhu, is that good? Confused? Yeah, good, Prabhu. I mean, I just got it right. Sorry Prabhu, கேக்கல, சொல்லுங்க. Is it pradhana? Prabhu, the word வந்துட்டு pradhana தான், the unmanifested mode of material nature. It's pradhana, right? Pradhana. Okay. So what I understood was, like, speaking in the context of material world, pradhana is more of like potential energy, where and when the soul enters, the potential energy becomes chemical, electrical, and then kinetic energy. அந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், லைக் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா. Correct. Yes, similar. So basically it is potential to act, but it doesn't act. So that is why it is called unmanifested. So basically அந்த கிரியேஷன் நடந்துருச்சு, மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குப்பா. இப்போ என்னன்னா அந்த சோல் உள்ளுக்கு வந்தால் தான் அது ஆக்டிவேட்டட் ஆகும். அதுதான் பாயிண்ட்டு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, ஒரு பாடி இருக்கு. இப்போ அந்த பாடி வந்து இப்போ தானாக நடக்குமா, தானாக பேசுமா? இல்லை, உள்ளுக்கு ஒரு ஆத்மா இருந்தால் தான் அதனால நடக்கும், பேசும். ஸோ இப்போ அந்த பாடி உள்ளுக்கு ஆத்மா வெளியாயிடுச்சு, திரும்பி உள்ளுக்கு வந்த போது திரும்பி ஆக்டிவேட் ஆகுது பாருங்க. ஸோ பேசிக்கலி அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கலாம். ஸோ when the ஆத்மா இஸ் அவுட், the matter are nothing, all ingredients. It's not activated. So when you go in, then your digestive system activated, then you feel hungry, then you feel want to evacuate. Same thing. When we enter into the material world, then we activated, we are influenced by the mood, we are given the material body according to our karma. So this is the essence and understanding. நீங்கள் பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அந்த விஷயங்கள். ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும். நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எசன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா?
நீங்கள் இது நல்லா படிக்கணும்னா நீங்கள் பாகவதத்தை எடுத்து தான் நீங்கள் அதை படிக்கணும். அது நிறையா விஷயங்கள், நிறைய எக்ஸ்பென்ஷன், நிறைய விஷயங்கள். அந்த கோலுக்கு அச்சாட்டு இருக்கு பாருங்க, அதில் கூட நல்லா அதெல்லாம் பாகவதம் and பிரம்ம சமீதா அதை வச்சு தான் அதை பேசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So that just leave it as Mahatattva, activated, not activated. Why the word pradhana must come inside, Prabhu? சாரி பிரபு, கம் அகெயின். ஏன் See, சொன்னீங்க? Mahatattva is already there. And then whether it's activated, so Lord says that this, everything is only a combination of spiritual energy and material energy. ஓகே. The next few verses now, Prabhu. So when is why the word pradhana should be there, Prabhu? Okay, to make it simple, Prabhu, like this. So the 24 elements, okay, is the ingredients. இது எல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது இதான் மகா தத்துவா. The whole things are மகா தத்துவா. Yeah. அது சிம்பிள் டேர்ம் சொன்னோம்னா அதான் மகா தத்துவா. The 24 things are மகா தத்துவா. It's a material world. The whole thing is மகா தத்துவா. அவ்வளவுதான். It's just a name, simple name for the all the 24 elements is மகா தத்துவா. Why the word pradhana then, Prabhu? So மகா தத்துவா உள்ளுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதான unmanifested modes of nature இருக்கு. மகா தத்துவா is not unmanifested material nature. மகா தத்துவா means the unmanifested material nature plus the 5 elements, 5 working senses, இதெல்லாம் மகா தத்துவா. Yeah. Good. Is that okay, Prabhu, now? That is very nice, Prabhu. So basically, Prabhu, இது எல்லாம் மொத்தமா சொல்லணும்னா அதான் மகான்னு சொல்றோம். மகானா மொத்தமா இந்த தத்துவம் இதான் இந்த ஃபேக்ட். ஆனா உள்ளுக்கு நம்ம பூந்து பார்த்தோம்னா அந்த பிரிவுகள் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த கிரியேஷன்ஸ், அந்த கிளான்சிங், அதோட இன்கிரியன்ஸ் வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்குள்ளதான் பிரதானம் வருது. டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் பிரதான அண்ட் மகா தத்துவா. Is it now okay? Now better? So better. Now it's better. Okay. Thank you, Prabhu. So Harishwaran Prabhu, good? Good, Prabhu. Yeah, Okay. I think we came to a good conclusion indeed. It is a good conclusion. So அதுதான் அவருடைய கேள்வி. ஓகே. Yeah. So அதான் அவர் கேட்குற பிகாஸ் அவர் பிரபு என்ன நினச்சிக்கிட்டாருன்னா மகா தத்துவா அண்ட் பிரதானா இஸ் சேம். மகா தத்துவா இஸ் பிரதானா நாட் சேம். மகா தத்துவா இஸ் அ சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, எவ்ரிதிங். அதான் மகா தத்துவா. ஸோ நம்ம என்ன பேசுகிறோம், அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் அதை பிரித்து பார்க்கும்போது அதோடைய ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் 24 எலிமெண்ட்ஸில் பிரதானம் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ்? Okay, so very interesting discussion, very fruitful discussion. So thank you very much. Chant Hare Krishna and be happy. So don't do weekend bhakti, daily try to chant. So Hare Krishna, vancha kalpa tarobhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Prabhu. Thank you, Prabhu. Very good.